on satellite, on Freeview, on cable, on radio, on mobile, on the web and around the world. This is First at 9 on Other Derana 24/7. Making headlines first at 9. Employees vow to continue. Minister requests employees to report to work tomorrow. Superintendents join in the strike. President to address the UN. President Sirisena to address the UN General Assembly on the 19th. Combating crimes. Prime Minister says the unity government reduces severe crimes by 30%. President's assurance to JO. MP Bandla Gunawardena says President assures that the enforced disappearance bill will not be tabled on Thursday. Making headlines from the sporting arena. New selection committee. Sri Lanka cricket named selection committee. Former cricketer and Minister Arjuna Rantunga says it is illegal. Good evening, this is First at 9 on Other Derana 24/7. I'm Katharina Chang. Now moving on to our top story tonight, several trade unions of Ceylon Electricity Board engaged in a strike action for a 5th consecutive day today. Superintendents Association of Electrical and Technical Engineers will also be joining in the strike action from tomorrow. Today, Chairman of the Superintendents Association of Electrical and Technical Engineering, Ajit Munasinghe, said its members attached to all power plants and stations will also be joining in the strike from midnight tomorrow. Members of the association include electrical, civil and mechanical superintendents, top-ranking engineers such as assistant engineers and senior assistant engineers. He, however, said that Engineers Association of the CEB will not be participating in the strike action. Munasinghe also said the association will be holding discussions with the Minister of Power and Renewable Energy, Ranjit Siyambalapitiya, tomorrow regarding their demands. Meanwhile, special security was deployed in regional electrical engineering offices and electrical maintenance units in Puttalam today. Meanwhile, meeting was held in Galle today where CEB employees in Southern Province agreed to support the ongoing strike action. අපි අහනවා දැන් ආණ්ඩුවෙන් අපි අහනවා විදුලි බල බලන්නේ ලොක්කන්ගෙන් ලොක්කියන්ගෙන් දැම්මකෝ වෙලා තියෙන්නේ. උඹලගේ කමාන්ඩ් එකටද අපේ කමාන්ඩ් එකටද විදුලි බල බලන්නේ සේවක දැන් හැදිරෙන්නේ කියලා අපි අහනවා. අම්මව සාහිතිකයි මේක දිල්ලා මිසක් අපි ආපහු යන්නේ නැහැ. Issuing a statement, Minister of Power and Renewable Energy Ranjit Siyambalapitiya informed all CEB employees that 13th and 14th of September will be considered as paid leave and that no remuneration deductions will be made. කරුණාවෙන් අදටත් වැඩවර්ධනයේදී සිටින සහෝදර සහෝදරියන්ට ආරාධනා කරනවා හෙට දවසේ සවුන්ද දවසේ කරුණාකර වැඩට වාර්තා කරන්න. මේ නොපෙමිණි දවස් කීපය නොසලකා හරින්න මම විදුලි බල මණ්ඩලයට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. President Maithripala Sirisena left for New York this morning to attend the 72nd General Assembly of the United Nations. President Sirisena will address the General Assembly on September 19th, marking his 3rd time to address the event. The 72nd General Assembly of the United Nations is to commence next Tuesday with a focus on the theme Focusing on People, Striving for Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet. The President's Media Division said that a delegation led by President Maithripala Sirisena departed the island at 10:35 this morning to attend the sessions. The President will brief world leaders regarding the consensual politics in Sri Lanka, the country's reconciliation and peace process, and the initiatives taken by the unity government after declaring the year 2017 as the year for poverty alleviation. The President will also speak on a program for the concept of green development. The President is scheduled to hold bilateral discussions with several world leaders participating in the sessions. This will be the first UN General Assembly held after US President Donald Trump took office earlier this year and the newly appointed General Secretary of the United Nations, Antonio Guterres. Now, Prime Minister Ranil Wickremesinghe says the government has been able to reduce severe crimes by 30% during the current government's tenure. The Premier made this remark at a public gathering held in Kurunegala today.
අපේ නීතිය සාමය ඇමති සාගර රත්නායක මහත්මයාත් පොලිස්පති පූජ්‍ය ජයසුන්දර මහත්මයාත් කරන ක්‍රියා නිසා අද මේ රටේ දරුණු අපරාධ 130කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් අපි දේශපාලන ඇඟිලි ගහින් දෙන්නේ. වරදකාරය නම් වරදකාරය. දැන් ඉස්සරට වඩා මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලගන්න. මොකද මේ රටේ නීතිය රජ කරන්නේ. දැන් එන්නේ ඊළඟ සංවර්ධනය. ආර්ථික සංවර්ධනය. අපි මහනුවර ඉඳන් මුළු වයඹම ගම්පහ වෙනකන් ඒ සංවර්ධනය ලබලා දෙනවා. ඒකේ කේන්ද්‍රය තමයි මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය. අපි ඉන්නේ මේ පාර 2020 වෙනකොට අවසන් කරන්න. ඒ නිසා ඒ විදියටම මේක ඉදිකරගෙන යනවා කියලා කියන්න කැමතියි. State Minister of Highways Jalan Pereira said that recent statements made by the Commissioner of Elections, Mahinda Deshapriya, showed his preference towards holding provincial council elections according to the preferential voting system. He made these comments addressing a public gathering in Badulla. දැන් ඊළඟ ඡන්දෙට කොට්ටාස ක්‍රමය 20 වෙනි සංශෝධනයක් ගෙනාවා. ඒ ගේන්න හැදුවේ අපි ප්‍රාදේශ සභාවල මනාප නැති කරා. අපි ඊළඟට ගේන අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ මනාප නැති කරනවා. අපිට ඕන කරලා තිබුණේ ලංකාවේ සෑම පළාත් සභාපතිවරණයකමත් මනාප ඡන්ද ක්‍රමය නැතුව තමන්ගේ කොට්ටාසයට മന്ത്രിවරයෙක් පත් කරගන්නා වූ ඡන්ද ක්‍රමයක් ගේන්න. කොට්ටාස ක්‍රමය කියනකොට චිත්තක් කල් යනවා. දැන් පළාත් සභාවලත් අනෙක් තැන්වල වගේම මනාප ක්‍රම නැති කරන්න උත්සාහ කරනකොට මට පේනවා රටේ මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමත් වැඩියෙන් මනාප ක්‍රමයට වගේ අපිට මුකුත් කියන්නත් බෑ. එතුමා ස්වාධීනයිනේ. හැබැයි ස්වාධීනද පරාධීනද මොන දීනද මම දන්නේ නැහැ. එතුමා ඊයේ කිව්වා දෙසැම්බර් 9 වෙනිදා කරන්න පුළුවන්නේ ඇයි ජනවාරි 6ට දැන් මගෙන් කට්ටිය ඇහුවා. මම ඒ වෙලාවේ උත්තර දුන්නේ නැහැ. මම දැන් කියන්නම් මම ජනවාරි 6ට පළාත් පාලන ඡන්දේ දැම්මේ මනාප ඡන්ද ක්‍රමයට මට සබරගමුවේ උතුරු මැදේ නැගෙනහිර කරන්න ඕන හින්දා. ඒ හොඳ ක්‍රමය පළාත් සභාවට ගේන්න හදනකොට මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාගේම සහයෝගයෙන් මනාප ඡන්ද ක්‍රමයට කෙලින්නට කොහේ හරි කුමන්ත්‍රණයක් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන The National Freedom Front said they cannot accept Prime Minister Ranil Wickremesinghe's remarks, which emphasized that the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance Bill would not affect past incidents once it is passed in Parliament. Spokespersons for the party, Mohammed Muzamil, made the remark at a media briefing held in Colombo today. මේ පනත සම්මත කළේ 1992. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිවම 1992 සිට දිගටම සිදු සියලු ක්‍රියාවන් මේ යටතේ දඬුවම් කිරීමකට ලක් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. 89 ගැන මේ පනතට කොච්චර කඩේ ගියත් 89 ගැන මේකෙන් හොයන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මොකද්ද කිව්වේ? පැහැදිලිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා ජාත්‍යන්තර නීතිය ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්ති තුනක් අද ආශ්‍රය කරගෙන තමයි මේ නීතිය ලංකාවේ 1982 අංක 27ක දරන පනත හදලා තියෙන්නේ. ඒක බොහොම පැහැදිලිවම අතීතයට බලපාන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ජනාධිපතිවරයා රටේ නැති වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවට මෙවැනි පනතක් ගෙනල්ලා සම්මත කරගෙන මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ? පැහැදිලිවම එක පැත්තකින් රණවිරුව පාවලා දෙනවා, අනෙක් පැත්තෙන් රණවිරුවන් ආරක්ෂා කරනවා කියපු ජනාධිපතිවරයාව අමාරුවේ දාන්න හදන වැඩක් තමයි මේ කරන්න යන්නේ. The General Secretary of the United People's Freedom Alliance, Minister Mahinda Amaravira, said that the elections date for the provincial council elections will be decided this November. The minister made these remarks while responding to questions raised by journalists following an observation tour at the Galle Harbour. සංශෝධනය සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න. 20 වෙනි සංශෝධනය සම්බන්ධව ඉතින් දැන් අධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ තීන්දුව මත මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී යෝජනාව සාකච්ඡාවටපත් වෙයි. අපි ඉස්සෙල්ලා 20 වෙනි සංශෝධනය එන්න ඕනේ. එනකොට අපි තීන්දුව කරනවා මොකක්ද කරන්නේ. දැනට රට පුරාම අමුතුරුන් වහන්සේලා පින්ඩපාතේ වඩිනවා ආධාර මුදල් ලබා ගන්න. ආමුදුරු ගිහිල්ලා පින්ඩපාතේ යන්නේ වරද්දක් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් සල්ලි එකතු කරන්න යන්නේ ඒක හොඳද නරකද කියලා උන්වහන්සේම කල්පනා කරලා බලන එකයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ජනාධිපතිතුමා එක්ක හැමදාම සාකච්ඡා තියෙනවා. දවසකට දෙකකට සැරයක් මේ ජනාධිපතිතුමා නිතරම සාකච්ඡා අපිට දෙනවා. කියනකොට කතා කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පක්ෂය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. වැදගත් තීන්දුව තීරණ ගත්ත කියලා ආරංචි. නෑ වැදගත් තීන්දුව ගැන අපි තීන්දුව කළා තියෙනවා ඊළඟට එන මැතිවරණය ඉතාමත් හොඳින් තරඟ
කරන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. අද දවසේ අපි කැඳෙව්වා බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන මැතිවරණ වලට ඉදිරිපත් වෙන්න ඉන්න අපේක්ෂකයන්. මම හිතන්නේ මුළු හෝල් එක පිරලා විශාල ප්‍රමාණයක් 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වුණා. විශාල උනන්දුවකින් ඒ අය කතා කරා. ඒ අය කිව්වේ අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මැතිවරණයට ප්‍රවේශ වෙන්න කියලා. පළවෙනි මැතිවරණය 1969 පස්සේ කොට්ටාස මට්ටමේ තියෙන මැතිවරණය තියන්නේ පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඊට අතිරේකව එන පළාත් සභා මැතිවරණයක් අපි ජයග්‍රහණය කරන්න අපි සියලු වැඩ පිළිවෙල සූදානම් කරනවා. මැතිවරණයේ දිනවකවානු තීන්දුව කිරීමේ අයිතිය තියෙන මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට. කොහොමවත් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කාලේ මැතිවරණ කාලයක් වෙයි. ජනවාරි වෙනකොට වැඩිමුණොත් මැතිවරණයක් පැවැත්වෙනවා. UPFA MP Bandula Gunawardena said that the President has agreed to look into concerns raised by the joint opposition regarding the missing persons draft bill and the recently passed local government elections bill at a meeting held last evening. He made this remark at a media briefing held in Colombo today. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ නියමයේ පරිදි ඊයේ රාත්‍රී 6 මාරට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ වෙනුවෙන් മന്ത്രി කණ්ඩායමක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැසුණා. කරුණු දෙකක් සඳහා තුරුදහන් වුවන්ගේ පනත් කෙටුම්පත බ්‍රහස්පතින්දට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් රට බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් කැපවීම කරපු සියලුම රණවිරුවන් සේනාධිනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා, හමුදා නිලධාරීන්, ඒ වගේම බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් සියලු දෙනා ඊටාම තැතිගැන්මකට පත් වෙලා තියෙන මෙවැනි පනත් කෙටුම්පත් සම්මත කිරීම ඉතාම අකෘතඥ අසාධාරණ අපිට පරිසම් දෙන ක්‍රියාවක් බව ඉතින් ඒ පිළිබඳ දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළා. ජනාධිපතිතුමා බොහොම පැහැදිලිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා. බ්‍රහස්පතින්දට එම අතුරුදහන් වූවන්ගේ ප්‍රඥප්තිය සම්මත කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න නැති වෙන විධිවිධාන සලස්සලා තමයි එතුමා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අමතන්න යන්නේ කියලා. පළාත් පාලන ආයතන පනත සම්මත වුණා. එයින් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට ඡන්දය ඉල්ලන්න තියෙන අවස්ථාව අයිමි කරලා තියෙනවා. මානව අයිතිවාසිකනුත් උල්ලංඝනය වෙන නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා සිටිය දලසල පෙරමුණ මැතිතුමාගෙන් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියයි මහ යතර ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. එතුමිය දැන් කියනවා පහුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලේ මිනිමරුවාව හොරගම් කළා, දූෂණ කරා, වංචා කරා කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට මේ ආණ්ඩුවේ භාගයක් මැති ඇමතිවරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරු උඩ බලායට කෙල ගහ ගන්නවා වගේ වැඩක් චන්ද්‍රිකා මැතිණිය මේ කරන්නේ. අද වෙනකොට මේ UNP ආණ්ඩුව හොරගම් ඉදිරියට පේන්නේ. චන්ද්‍රිකා මැතිණියට අවශ්‍යලා තියෙන 2020 රනිල්ල බලයට ගියේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. A protest march was held in Colombo as a show of displeasure against the government regarding the Rohingya crisis. Protesters charged that the government should not allow the opportunity for displaced Rohingya Muslims to seek refuge in the country. The protest, which was organised by the Sinhala Nidahasa Satankami Peramuna, demanded the government to not accept refugees from Rohingya. The protest march, which commenced from the Colombo Public Library, was blocked by the police at Kolpiti Junction from reaching Temple Trees this afternoon. Following the incident, the group of protesters took measures to hand over a letter to the Embassy of the United States. A tense situation erupted at the Kolpiti Junction when protesters assaulted a bus conductor in the area. Demonstrators were seen continuing their protest despite the heavy downpour this afternoon. Thereafter, protesters handed over a letter to the Embassy of Myanmar. Meanwhile, issuing a release today, spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs Mahishini Kolone said that Sri Lanka expects the government of Myanmar and Bangladesh to work towards resolving this issue at the earliest in order to mitigate the suffering of the people arising from the developments in the Rakhine state in Myanmar. The release also added that Sri Lanka will support any international efforts taken with regard to providing for the welfare of the Rohingya people. A special program to identify law-abiding drivers will be implemented by Sri Lanka Police Headquarters tomorrow. According to the police media spokesperson, the program will be carried out in the Colombo area, where selected drivers will be presented with a gift voucher and a sticker. Let's now take a look at other stories making news across Sri Lanka. The 153rd birth anniversary of the great revivalist of Buddhism, Anagarika Dharmapala, was celebrated in India at the Buddha Gaya Center today. The ceremony was also graced by chief prelates of the Trinity. A motor accident occurred in Pinnaduva this morning after the driver lost the control of the vehicle, which was speeding along the Gaul-Urugama main road. The vehicle veered into a bridge and damaged a water pipe nearby. However, no individuals were injured from the accident.
A Chinese individual and a local individual were killed in another motor accident occurred in Damulla, Habarana today. The victims were killed in a collision between a bus and a lorry, and the drivers of both vehicles have been taken into custody for further investigation. You are watching Sri Lanka's #1 news channel, Other Derana 24/7. Welcome back to the news. At least 37 Burundian migrants who were protesting against the deportation of 4 of their countrymen from Congo have been killed by security forces in the Democratic Republic of Congo, while injuring at least another 117 individuals. More than 400,000 migrants fled Burundi as a result of President Pierre Nkurunziza's decision to extend his office to a 3rd term in April 2015. Defense and security forces opened fire as the migrants protested over deportation and attempted to free some of their countrymen who were arrested and held in prison for deportation on last Friday. Defense and security forces opened fire as the migrants protested over deportation and attempted to free some of their countrymen who were arrested and held in prison for deportation last Friday. The Congolese Interior Ministry stated that troops had fired in the air but were overwhelmed by protesters throwing stones, while the death of a Congolese soldier during a clash is believed to have accelerated the violence. However, the UN has called for an investigation on the incident for further clarification. A second suspect was arrested last night over suspicions of terror offences in connection with the attack on the London tube train, which occurred last Friday. The explosion occurred last Friday, the 15th of September, in a train at Parsons Green. The attack injured at least 30 individuals, while the responsibility for the attack was claimed by the Islamic State group. The UK police arrested an 18-year-old suspect last morning over suspicions, and a second suspect aged 21 years was arrested last night in Hounslow, West London, in connection to Friday's attack in the tube train. Now, 7 individuals aged 11 to 18 years were arrested yesterday in connection to the fire which took place in a religious boarding school last Thursday. The fire took place in a school dormitory, killing at least 24 students and staff members. As per the state police, 2 cooking gas tanks have been brought up to the top floor and used to start the fire. Kuala Lumpur Police Chief Amar Singh stated that the incident is suspected to be motivated by revenge and that suspects could face murder charges. The 7 individuals were identified via CCTV footage from a neighbouring building. 6 out of the 7 arrested tested positive for drugs, while 2 have previous criminal records. Let's now cross over for a short commercial break. You are watching Sri Lanka's premier news channel, Other Derana 24/7. Welcome back to the news. The Sri Lanka Transport Board has awarded a 1,115 million rupee deal to Seat Kalani International Tyres Private Limited earlier this week. Speaking to Other Derana, the chairman of the SLT said the Cabinet of Ministers had approved proposals submitted by the Minister of Transport, Nimas Siripala de Silva, to buy 33,673 sets of tyres from Seat Kalani International Tyres Private Limited for the SLTB. Seat Kalani International Tyres Private Limited is a Sri Lanka-India joint venture involving India's Seat and Sri Lanka's Kalani's Tyre. Let's now cross over to research analyst Hansini Baddage from First Capital Holdings for our weekly market forecast. We saw renewed local participation towards the latter part of the week, mainly due to the Heyday Singer transaction. We expect the local buying interest to continue to accelerate in the coming week. We expect the overall market to be positive and in an upward trend with the participation of retail, high net worth as well as institutional investors. We also expect more activity in blue chip and plantation stocks, which are performing well. You are watching Sri Lanka's trusted news brand, Other Derana 24/7.
Starting off with cricket news on sports, former pacer Graham Labroy has been appointed as the new chief selector of the Sri Lanka cricket. The 53-year-old Labroy has played 9 tests and 44 one-day internationals for Sri Lanka between 1986 and 1992. He has 27 test wickets to his name, a tally that memorably includes a 5-wicket haul in Brisbane. The Sri Lankan selection committee headed by Sanath Jayasuriya stepped down on August 29th in the middle of the 5-match ODI series against India. The committee also represented by former players Romesh Kaluwitarana, Ranjit Madurasinghe and Eric Upashantha. Accordingly, the new selection committee will comprise with Jerry Wouters, Gamini Vikramasinghe and Asanka Gurusinghe. Speaking to First at 9, President of Sri Lanka Cricket Tilanga Sumathipala said the names of appointees have been sent to the Minister of Sports Dayasiri Jayasekara for his approval. He also spoke about the Sri Lankan team's tour in Pakistan and 2-year ban for cricketer Chamara Silva. අපි හැකියක්මට ඒ පත්වීම් ටික වුණාට පස්සේ පාකිස්තාන සංචාරයට තව දවස් කිහිපයක් තියෙන. ඒ ක්‍රීඩකයන් 15 දෙනා තෝරලා ඒ සංචාරය සඳහා අපිට ඒ ක්‍රීඩකයන් නම් ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ. දැනට අපි අවසාන තීන්දුවකට ඇවිල්ලා නැහැ. එංගලන්තයෙන් යොමු කරලා තියෙනවා විශේෂ ආරක්ෂක කමිටුවක්. අවසාන ආරක්ෂක කටයුතු වාර්තාව අපි ලබන සුමානේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාලන ක්‍රීඩා සමාජයත් කල්තර ක්‍රීඩා සමාජයත් අතර තිබ්ච තරගයේ ක්‍රීඩාවේ ගුණාත්මක වටිනාකම මත ක්‍රීඩා නොකර කියන පදනමේ ඒ තරඟවට සහභාගී වෙච්ච ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාව තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා සමාජ දෙකටම රුපියල් ලක්ෂ 5 ගානේ දඩමුදලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම නායකත්වයේ දරපු දෙදෙනාටම අවුරුදු 2ක ක්‍රීඩා තහනමක් නියෝග කරලා තියෙනවා. Commenting on the appointment of the new selections committee, former Sri Lankan captain Minister Arjuna Ranatunga said that Graham Labroy should immediately step down from his post as a match referee cannot hold a position in a selection committee. He made these comments responding to journalists at Mihintale this afternoon. Minister Ranatunga today visited the chief incumbent of the Mihintale Raja Mahaviharaya, Venerable Valawa Hengunave Dharmaratana Thera, to invoke blessings. මට ආරංචියක් තියෙනවා ග්‍රෑම් ලබ්රොයි මහත්තයාව සභාපති තත්ත්වයට පත් කරයි කියලා. එහෙමනම් එතුමා ඉන්නවද තරඟ තීරකවරයෙක් හැටියට? එහෙනම් එතනින් තාමත් ඉක්මනින් එතුමා අස්සෙන්න ඕනේ. මොකද ක්‍රීඩකයෝ තෝර තරඟ වල මැච් රෙෆරි එහෙම කෙනෙකුට ඉන්න බෑ කියන එක මම දන්නවා. රටට ආදරය කරන ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ක්‍රීඩකයෝ ඉදිරිපත් වෙන්නේ මේ පරිපාලනයත් එක්ක. මේ පරිපාලනයක් නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ පරි කරන්නේත් නැහැ පාලනය කරන්නේත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ක්‍රිකට් විනාශ කිරීම. මගේ යුතුයකම හැටියට මම ජනාධිපතිතුමාට දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මොකද ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා මේවට තීරණ ගන්න ශක්තියක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. Let's now cross over to Shanila Fernando at the other Derana Weather Centre for your weather forecast for the next 24 hours. Good evening and welcome to the Weather Centre. Your temperatures for tomorrow are expected to vary between 20 and 34 degrees Celsius. Fairly strong gusts of wind are forecasted over the country, particularly in the central hills of the island, northern, north central, eastern and northwestern provinces, and in the Hambantota district along with surrounding sea areas. Several spells of showers will occur in the western, central, Sabaragamuwa, northwestern provinces, and in the Gaul, Matara, Anuradhapura, Jaffna and Mena districts. That's it from tonight's Weather Centre. Up next is your city by city forecast. And before we go, we'd like to take you to Russia, where over 140 professional wakeboard riders from all across the world splashed waters for a special competition. Country's biggest all-weather temporary wake park in Moscow will be open for professional riders and the general public till the 8th of October. Thank you for joining us and have a pleasant evening. Bringing you the news and information 24 hours a day. This is Sri Lanka's premier news channel, Other Derana 24/7.